Yes. So now we are going to discuss about the some tags. So now we are in day 5 of HTML. Okay. Now we are going to discuss about the new tags. So the final tags. Okay. So I'm going to create a new file here. Go to file, new file, create day 5.html. Right? Yes. So here day 5. Great. Day 5 of web development. Great. So what are the tags? We learned head tag, body tag, and footer tag. No, I didn't. I think I didn't mention about footer tag. That's the tag we are going to discuss now. So first, let me tell you nav tag. So nav tag, it's nothing but, so usually we have a nav bar, right? So when we open any website, so definitely they will maintain a nav bar. So this is called a navigation bar. Simply they will call it as a nav bar. But we can call it as a technical, we will call it as a navigation bar, right? Why it is important means to make the user for navigation more easier. So whenever you're visiting this website, you can see this all navigations here, all important links. We can call it as an important links. So here the free live is important. So you can go simply, the user can go simply to this and they can click on this web development. Automatically it will redirect to this. Similarly, there is what are the courses are available. If you click on this anyone, it will automatically give a brief description about this and it will show the details. So the leaderboard as job title, job portal. If you click on it, automatically a new job portal will be open. How it is happening? Because I mentioned all the important links in the navigation board. That's how it will work, right? So it is very important to make user to redirect more easily in your website. It's like a good user experience, right? That's important. So designing the website, it's not that much thing. ఎలా ఒక యూజర్ కి ఈజీగా నావిగేట్ అవ్వడానికి ఈ వెబ్సైట్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఉండడానికి అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్స్ లుక్ గుడ్. That's how you need to design the website, right? Great. That is called a nav bar. Here, nav is a tag which is used to create a nav bar. Okay. So inside the nav, we can use UL tag. Inside that, we need to use LI tag, again anchor tag. Here, we can use for a home like this. So let's go here. We can use a home instead of home. Sorry, instead of home contact. Let's use blog. Great, it's enough, I think so. Let's try to run this. So this will look like this. We need to, by using CSS, we need to arrange it again. So we need to put like this in the right side or in the middle in the left side, and we need to set a drop downs if you want. So that things are we are going to discuss in the next part. So as of now, remember the tag name nav tag. So if you want to give any information or sorry any URL, so whenever they're clicking the home page, where you want to redirect the user, అంటే వాడు హోమ్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తున్నారంటే ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తుంటే నువ్వు ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళాలి వాళ్ళని, వేరే పేజ్కి ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్ళాలి. సరే ఈ బటన్ పెట్టావంటే దాన్ని క్లిక్ చేస్తానంటే ఎక్కడికన్నా వాళ్ళని రీడైరెక్ట్ చేయాలి, isn't it? So in here, so when they click on this job portal, ఆటోమేటిక్లీ వీఆర్ రీడైరెక్టింగ్, రైట్? సో అందుకే ఆ బటన్ పెట్టాం అక్కడ మనం. సో అందుకోసమే మనం ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఒక బటన్ పెడుతున్నామంటే దర్ ఇస్ అ పర్పస్, దర్ షుడ్ బి అ పర్పస్. సో ఇక్కడ మనం ఒక యూఆర్ఎల్స్ ఇవ్వాలి ఆర్ పాత్ ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి యూఆర్ఎల్ ఇద్దాం అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే day4 ఇద్దాం. day4.html ఇస్తున్నా నేను. ఓకే. నౌ day4.html, when I click this, where it is, when I click this, it should go for the day 4. See, it directly go for the day 4. That's how. That's how it should work here. అర్థమవుతుందా? ఇది nav bar అన్నమాట. Again, header tag. Header tag is nothing but to create an header. Header అంటే యాక్చువల్గా ఈ టెంప్లెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ హెడర్ ట్యాగ్ వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ హెడర్ ట్యాగ్ వస్తుంది. హెడర్ ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ లో nav bar వస్తుంది. ఓకేనా?
Header tag is a parent tag which is to hold the navigation bar at the same time content. So let me explain you here. This is header actually. This blue color చూసారా ఇది మొత్తం header అన్నమాట. ఇది navigation. ఇది logo, navigation, login and sign up. This all comes under the header part. It's just like a live example. In header part, there is a two things. One is navigation part and another one is content. Again, in nav bar, two things. One is logo and one is this links. One is logo and one is this links, or we can say is a buttons. Two things. Okay, that's how it will work. So you can create in the navigation bar. We have another keyword called. So it's not a keyword. You can create another thing called logo. This is called logo. Here we will provide the image. Here we need to provide the logo image, right? That's it. It will upload in the nav bar. In the left side, the logo will be appear. After that, this content will be appear. So as of now, I'm not pushing any image here. So if you want, you can give a path here. Okay. So this is called a navigation bar. Inside the navigation bar, we will have logo along with that this important links. So after that nav bar, this is navigation bar. Okay. So after that navigation bar, we have a content. Here we need to put a content. What is this content? These things like welcome to Brogmaster training platform and this one online and offline placements and this icons and these images. See, I'm scrolling this, I'm moving this, automatically it will move. The direction, different direction it will move. These are all comes under the animation effects. These are all comes under animation effects, right? Great. So images to text to and we have a button here, right? I have a button here. ఈ బటన్ అంతా మనకి ఈ పార్ట్ లో వస్తుంది అనమాట. ఈ కంటెంట్ పార్ట్ లో వస్తుంది. ఈ కంటెంట్ పార్ట్ లో మనకు వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హెడర్ పార్ట్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎ సెక్షన్. What is the section? Section is like a normal tag to divide the entire body things into a multiple sections. What is this? Let's take an example. So ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది ఇక్కడ. నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఫస్ట్ పార్ట్ అయింది, ఫస్ట్ హోమ్ పేజ్ అయింది, సెకండ్ హోమ్ పేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది అనుకుందాం. సెకండ్ హోమ్ పేజ్ లో ఇవి ఉన్నాయి. ఓకేనా? సెకండ్ హోమ్ పేజ్ లో ఏమో ఉంది, ప్రోగ్మాస్టర్ ప్రొవైడ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఇవి ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇంకొక కార్డు ఉంది. ఇక్కడ ఇదొక కార్డు, ఇదొక కార్డు, అగైన్ ఇదొక కార్డు. టోటల్ 3 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు 3 కార్డ్స్ ఏం చేస్తామంటే సెక్షన్ గా డివైడ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఆ విధంగా ఇదొక సెక్షన్ అవుతుంది, ఇదొక సెక్షన్, ఇదొక సెక్షన్. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ మొత్తానికి ఒక దగ్గర కోడ్ ఉంటుంది ఒక సెక్షన్ లోపల. అట్ ది సేమ్ టైం ఫర్ దిస్ వన్ another section will be there, for this one another section will be there. So that's how the section will work. So మీరు అడగచ్చు, నేను ఎప్పుడు సెక్షన్ యూజ్ చేయాలి, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? Not about you don't know think you don't need to think about it. Wherever you want, you can create a section tags. The section tags, it doesn't impact on anything. So you can create a section tag here. After immediately you can create a one more section tag here. Immediately you can create one more section. Again immediately you can create a one more section. There is no problem with that. It will not impact on your output. Okay, section tag is just like a normal tag to divide the or to split the sections, split the website into multiple sections, right? That is called a section tag. And we have a div tag here, div tag, which is nothing but division tag. What is this division tag? Similarly, it will work like in a section tag. It will divide the sections or it will divide the cards into multiple parts. Multiple parts. For example, let me tell you. For example, see here, in section we have, I will create a one more div tag here, div in h1 again. First part. Similarly, what I will do is I will create one more div here. This is second part. This is second part. Similarly, you can create a multiple divs here, multiple divs. These are all called as a division tags. It is called division tag. అర్థమవుతుందా? అవుట్పుట్ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది?
ఇలా ఉంటుంది. ద అవుట్‌పుట్ ఈస్ సేమ్. ద కంటెంట్ చేంజ్ అవ్వదు. ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ అవ్వదు. ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ అవ్వదు. అన్నిటికి సేమ్. మరి చేంజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో టు ద సీఎస్ఎస్ అగైన్. అర్థమవుతుందా? సో, డివిజన్ ట్యాగ్ అంటారు దాన్ని. అర్థమవుతుందా? డివిజన్ ట్యాగ్. దెన్ వి హావ్ ఎ ఫుటర్ ట్యాగ్. ఫుటర్ ట్యాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ సెక్షన్ ట్యాగ్. బట్ ఫుటర్ ట్యాగ్ మనం ఎక్కడంటే అక్కడ యూజ్ చేసానికి లేదనమాట. దేర్ ఇస్ ఎ రూల్ ఫర్ ఇట్. ఫుటర్ ట్యాగ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసానికి లేదు. ఓన్లీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది వెబ్‌సైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ఎ వెబ్‌సైట్ రైట్? సో హియర్ వి హావ్ ఎ ఫుటర్ ట్యాగ్ విల్ బి అన్నిటికి ఏ వెబ్‌సైట్ అయినా మీరు తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫుటర్ ట్యాగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుటర్ ట్యాగ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఏ వెబ్‌సైట్ అయినా తీసుకున్నా మీరు ఫుటర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఫుటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ నావ్ బార్ వేర్ దే విల్ ప్రొవైడ్ క్విక్ లింక్స్ and some important notes or an address of the things and give they will contact number at the same time copyrights. This will they will mention everything like this. Why it is like that? It just like quick links is nothing but మామూలుగా వెబ్సైట్ స్క్రోల్ చేస్తూ బాటమ్కి వచ్చారనుకోండి అగైన్ if they want to approach or if they want to log in or if they want to go for certain pages, they can click on this about page, automatically redirect to the about page. Or if they're clicking on, if they're curious about what is this upcoming events, ఇది చూసారు వాళ్ళు ఏంది అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ ఏదో ఉందా అని చూసారు అనుకోండి క్లిక్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ మొత్తం చూపిస్తుంది వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా ఆ విధంగా ఉంటుంది రైట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ఫుటర్ పేజ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్ అర్థమవుతుందా బాడీ ఎండ్ అయ్యే ముందు మనము ఫుటర్ పేజ్ యూజ్ చేయాలి ఇంకో డౌట్ ఉండొచ్చు ఫుటర్ పేజ్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంతో సెక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చా నేను లేకపోతే అది వర్క్ అవుతుందా అనేసి సెక్షన్ యూజ్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా ఎస్ యూ కెన్ యూజ్ అ సెక్షన్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ అ div tag anyways it will work the only thing is you need to use the footer tag at the end of the website and before the body close you need to use it. And final thing is script tag. Script tag is nothing but to write JS code. Here we will write the JS code, JavaScript code. So again, we have two kinds of JavaScript code is there. I will let you know. So you will understand once we step into the JavaScript. Okay. So here we will write the JavaScript code. That's how it will work. Okay. So if you want to like if you want to attach external JavaScript file, src, that's it. సో స్క్రిప్ట్ ఎస్ఆర్సిలో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్టర్నల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని అటాచ్ చేయాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఫైల్ ఉంది మీకు ఇక్కడ ఓకేనా లెట్ సపోజ్ day5.js let's assume here is a javascript file now I want to attach this javascript file to the html sorry now I want to attach this javascript file to this html how can I attach here we need to give the name of it source or we can call it as a path now whatever you write in the day5.js it will automatically link to the day5.html if you don't do this whatever you write in the day5.js it will not reflect so two ways you can write the javascript code in between the script tags or else you can write the script inside like in the external file by creating day5.js and we need to link that day5.js in the javascript in the script tag using source here we need to provide the exact location of the file that's how it will link that external file right got it any doubts if you have any doubts please make it down and ask me at the end of the session okay so up to now we learned this very basic tags the first one is header tag nav tag and section tag and div tag and final one is footer and script tag these are the very basic tags right these are the tags we are going to use on regular basis we are going to use that so maybe if I missed anything don't worry while creating in a projects while designing the websites definitely we will use the multiple tags so at that time I will explain you the tag and I will show you how the tag will implementing in the real time
Definitely. I think I'm forgetting, or I think I've missed some tags, right? Maybe because రెగ్యులర్ బేసిస్లో యూజ్ చేసేదాన్ని మీకు చెప్పేసాను ట్యాగ్స్. మీరు గూగుల్‌లో కానీ లేదా ఇంకెక్కడైనా చూస్తే లాట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ చూపించొచ్చు అది. అర్థమవుతుందా? చాలా ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. మార్క్ ట్యాగ్ ఉంది ఇంకోటి. సో మార్క్ ట్యాగ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ట్యాగ్. మార్క్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా! ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హెచ్‌టిఎంఎల్. లెట్స్ టేక్ హెచ్‌టిఎంఎల్ ట్రైనింగ్. ఇప్పుడు నేను స్పెసిఫిక్‌గా ఫస్ట్ ఈ హెచ్‌టిఎంఎల్ ట్రైనింగ్ వరకే హైలైట్ చేయాలనుకున్నాను. మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాం? బోల్డ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇజంట్ ఇట్? నౌ వి కెన్ యూజ్ మార్క్ ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ దిస్ మార్క్ ట్యాగ్? It is used to highlight the particular word or particular sentence. Let's see the output. See here, automatically it will highlight that using yellow color background just because we use mark tag here. So like this, we have a lot of tags. If you go through the every tag, it will take a lot of time to you, right? So what I'm trying to say is, I'm not saying that I'm not going to teach you that. What I'm trying to say is, so while designing the project or while creating the websites, we will touch each and every tags. That time I will explain you and I will demonstrate you how this tag is working and how it is reflecting in the website. Same, I will go show you in the practical. Don't worry if I miss any tags. Okay, don't mind for it. Great. This is an HTML. So today we're done with the HTML, right? So again, we are going to jump into the CSS part, which is very interesting, but at the same time, a little bit tricky if you not listen carefully. There's a lot of logics will be there. It's not a programming language, but still there is a logics. Just listen carefully, then only you can able to understand and write a basic CSS code. Great. Let me try to clear this. Anyways, I will provide you the notes. Don't worry. Okay. CSS. First of all, let me know what is CSS. Anybody? Let me know what is CSS. Cascading style sheet. Was exactly cascading style set. So why we need a CSS language? Anybody? Why we need CSS language? What is the purpose of it? You can text or unmute yourself. I appreciate you. I think Deepti or Deepa, I didn't remember her name exactly. So, but the only person who unmute and give an answer for 5 days. Great. Used to style an HTML document. Yes, Komla. To use, to design, or to decorate the HTML document. This is style language, stylish language. Apply styles to website. Exactly. So this is a tag, or sorry, so this is a language which is used to decorate the website. Let me tell you a fun fact. So, for example, we are humans, right? So for function, for we have skin, which is, or we have a skeleton to give a structure for a height, short, ఫ్యాట్ గా ఉంటారు, సన్నగా ఉంటారు, పొడుగ్గా ఉంటారు, పొట్టిగా ఉంటారు. ఎలా? స్కెలిటన్, ఇట్స్ గివింగ్ ద స్ట్రక్చర్ టు ద హ్యూమన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డ్రెస్సింగ్. డ్రెస్ వేసుకుంటాం, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వేసుకుంటాం, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షర్ట్స్, ప్యాంట్స్ వేసుకుంటాం, చుడిదార్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏమంటారు డ్రెస్ మనం వేసుకుంటాం. ఇజంట్ ఇట్? మ్యాచింగ్స్ వేసుకుంటాం. ఎందుకు మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం మ్యాచింగ్స్? వై? బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్ అ డిఫరెంట్ లుక్ టు యూ. You're decorating yourself with wearing this kind of matching dresses and jewelers, like kind of things, right? This is like decorating yourself. Similarly, in HTML also, they have some decorations using CSS. Now CSS will come into the decoration field. Great. CSS, let me go into the directly implementation part. CSS have a 3 ways to write the code. 3 ways. Just listen carefully. I will write down here. The first one is inline CSS. Very important one. Inline. Let me explain you what is inline. And the second one, internal. Sorry, internal. And the final one is external. What is this inline? What is this internal? What is this external? Okay, CSS code రాయడానికి ఇన్ని వేస్ ఉన్నాయా? ఎస్. సో ఫస్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆర్ కనపెట్టినప్పుడు ఆర్ ఇన్నోవేట్ చేసినప్పుడు ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. ఎలా యూస్ అవుతుంది అంటే, లెట్స్ టేక్ div tag here.
div. So inside that, let's take an h1 tag. Okay. So now let's take this is web development class. How it will look. This is how it will look. Now you need to use some decoration to it. For example, you want to change to red color. This is by default, it is in black color. Now you want to change to red color. What you need to do? Nothing. Simply go to style. Here we need to give a properties. Before going to that properties, let me tell you what is this property and what is this value. First of all, I will give a syntax for the CSS. See, let's take div here property. Properties name colon value. And we need to end the sentence with a or statement with a semicolon. This is how the syntax will work. Don't worry. ఏంటి ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. స్టైల్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ మనం మార్చాల్సింది సెంటెన్స్ కి కలర్ చేంజ్ చేయాలి. సో ప్రాపర్టీ వచ్చి ఇక్కడ కలర్ కోలన్ వాల్యూ ఏంటి రెడ్. ఇది చూసారా ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ నేమ్ వచ్చి కలర్ కోలన్. డోంట్ యూస్ సెమీ కోలన్ బిట్వీన్ ది వాల్యూ అండ్ ప్రాపర్టీ నేమ్. వీ షుడ్ యూస్ అ కోలన్ and value is color red. We need to end the semicolon. Sorry, we need to end the statement with a semicolon. If you want to add one more property, then we need to add the semicolon again. Now see, this is how it is reflecting. This is web development class. This is called inline CSS. For example, if I want to increase the font size here, font size, let's take a 50 pixels, assume that. Okay, this will reflect here. This is called inline CSS. You can ask me, oh, it is working fine, right? Then why they went for the internal? Again, they why went for the external? Is it really important to learn internal and external? I would say yes. You will understand what is the drawback here. See, for 2-3 colors. So, for example, to highlight this, if you want to change the color, red is fine. One color is like one property is fine. Again, if you want to increase the font size, then okay, this is also fine. What else? What if you want to write, let's take thousands of CSS code, thousands of CSS code, thousands of lines of CSS code. Is it possible to write 1,000 lines of CSS code in this single line? Okay, రాసావు అనుకున్నాం. ఎంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనుకుంటారు? హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ దీంతో ఉంటుంది, సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఉంటుంది. హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ కన్నా సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ లైన్. అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దీనివల్ల? అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా నువ్వు దేనైనా హైలైట్ చేయాలనుకుంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని నువ్వు హైలైట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఇక్కడ H2 ఉంది, H1 తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ H1 యూజ్ చేశాను, ఇక్కడ H1 యూజ్ చేశాను. మరి ఎందుకు దీనికి మాత్రం రెడ్ కలర్ ఫోన్స్ ఇది వచ్చింది, దీనికి రాలేదు? ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గా నాకు దీన్ని హైలైట్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కేర్ అబౌట్ దిస్ గ్రేట్. H1 ఉంది, బట్ నాకు రెడ్ కలర్ వచ్చి ఓన్లీ దిస్ ఈస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్, ఇది వరకే హైలైట్ అవ్వాలి నాకు. సో స్పెసిఫిక్ గా నేను దాన్ని హైలైట్ చేసుకుంటున్నాను. దీంతో పని లేదు నాకు ఇప్పుడు. ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్, ఇక్కడ ఒక మ్యాజిక్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఇక్కడ మనము ఇన్లైన్ లో ఎలా ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి, స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కొటేషన్, or we can call it as a strings, technically call it as a strings. So inside the strings we need to write the CSS code. Again, we need to end the strings, then only it will understand. If you remove that, not this, if you remove that, it will show the error here. Automatically it will show the error. We need to close it, right? Great. Now what is this internal CSS? So we need to use a style tag here. Style tag here, we are going to write the CSS code. For example, let's take para tag, lorem ipsum, some content here. Okay, so here I'm going to highlight the, or I am going to change the paragraph color. Let's take color equals to blue. Okay, now this is how it will look here. Okay, great. I'm going to add one more paragraph here. This is
one more paragraph. So anybody, can you guess కలర్ చేంజ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు లోరియం ఎప్సమ్ బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్, రైట్? డస్ ఇట్ ఇన్ అ బ్లాక్ కలర్ ఆర్ బ్లూ కలర్? ఎనీబడి కెన్ యూ గెస్ దిస్? Blue color. Was exactly, Anusha. It will be in a blue color. Why? ఎందుకు చెప్పేసాం బ్లూ కలర్ అనేసి అనుకుంటున్నారా? నథింగ్. యూర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. వై? బికాస్ సి, p tag, it's like a universal tag. Again, I will explain you. There's a multiple tags will be available in CSS. We can call what's a universal, and we have a IDs, and we have a classes, pseudo classes. Everything will be there. Don't rush. I will explain each and every step by step at exact situation. Okay, great. So ఇక్కడ మనం p tag యూజ్ చేస్తాం. యూనివర్సల్ ట్యాగ్ అంటారు దీన్ని. అర్థమవుతుందా? ఎక్కడైతే మనకి ఎంటైర్ వెబ్సైట్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక డివ్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను, లేదు సెక్షన్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పీ ట్యాగ్ రాశాను. దిస్ ఈస్ సంథింగ్, దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్ ట్యాగ్ ఆర్ blah blah blah. Okay, now if you open this, everything will be in a blue color itself. But when you see this inline CSS, I use a red color for this h1 tag. So, but why this h1 tag is not highlighting means, so now you need to understand, if you want to highlight specific tag, then you can go for the inline CSS. Or if you want to give the same property to the all tags, for example, ఇక్కడ నేను నా వెబ్సైట్ లో ఏమేం పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నదో మొత్తం నాకు బ్లూ కలర్ లో కావాలి. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఎక్కడైతే ఉందో 1000 లైన్స్ తర్వాత పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ఉన్నా కూడా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ బ్లూ కలర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ యూస్ దిస్. You can use the universal, and you can put the colors and some values like font style italic, let's assume. Okay, similarly font weight, let's take bolder. Let me tell you what is this all stuff, don't worry. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని చేంజ్ అయిపోతుంది, అన్నిటికీ అప్లై అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? దట్స్ హౌ ద ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ విల్ వర్క్. ఓకే, దెన్ ద ఫైనల్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో ఏంటి అంటే, ఇంటర్నల్లో మీరు ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఒకేలా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ విత్ ద ఇంటర్నల్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 5 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్స్ ఓకే. వాట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఆర్ 10,000 లైన్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ కోడ్? స్టిల్ ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ ఓన్లీ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ కోడ్ కిందకి స్క్రోల్ చేయాలి మీరు. ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్, ఆ ట్యాగ్ ని హైలైట్ చేసుకోవాలి, చూడాలి, అగైన్ పైనకి వెళ్ళాలి, ఫస్ట్ కి ఆ ట్యాగ్ కి మళ్ళీ కోడ్ రాయాలి, మళ్ళీ h1 రాసి, మళ్ళీ దానికి కోడ్ రాసి, అగైన్ కిందకి వెళ్తారు, మళ్ళీ సోన్స్ ట్యాగ్ చూస్తారు, మళ్ళీ పైనకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ మీరు కోడ్ రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్ విత్ ద internal, sorry, inline CSS, sorry, internal CSS. This is the drawback with the internal. Okay, so now the finally attach it to the external CSS. What is this external CSS and how it will look? Nothing. It's a very useful one. Just go to this file again, click new file. Here, let's take a5.css. Here we use .css. ఇప్పుడు మనం కోడ్ రాద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఏదైనా తీసుకుందాం, ఇంకొక సెక్షన్ తీసుకుందాం, ఆర్ div tag, div sorry div tag. So in this div tag, let me create ul, again li, here hello or apple, apple. So let's take mango, let's assume. సో ఇప్పుడు ఈ ట్యాగ్ ని, అంటే ఈ లిస్ట్ ని మనం చేంజ్ చేయాలి, కలర్ చేంజ్. I'm going to this. So I'm going to this CSS. I'm going to write the CSS code here for list. Li color, let's take orange. I'm going to see the output.
Oh, why it is not giving? I made a mistake. Anybody, can you let me know where I made the mistake? I'm giving color for LI, but still why it's not giving? Anybody? Sir, వాటి రెండింటి మధ్య లింక్ క్రియేట్ చేయలేదు సార్ మేము. Yes, exactly. So there is no link between the HTML and external. ఏం పాత్ CSS external CSS path ఇవ్వాలి ఇక్కడ a5.css. Now it will work. Where is it? Here. Now it will work. See, now it was changed. This is called link tag. ఇక్కడ లింక్ ట్యాగ్ లో మనకి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ ఈక్వల్స్ స్టైల్ షీట్. ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ న్యూ స్టైల్ షీట్ ఫర్ ద ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ ఒక న్యూ స్టైల్ షీట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ హెరీఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హెచ్ఆర్ఏ, రెఫరెన్స్ లింక్. మామూలుగా మనం యాంకర్ ట్యాగ్ లో యూస్ చేస్తాం చూస్తారా హెరీఫ్, సేమ్ హెరీఫ్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం లింక్ చేయడానికి ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ని. దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. సో నౌ వి లర్న్డ్ inline CSS, internal CSS, and external CSS. So in external CSS, you can write thousands of lines. Thousands of lines you can write. If you are good at CSS, then you can write thousands of lines of code. It will not at all impact your HTML code. So keep it simple. So in the left side, I'm keeping the HTML code. In the right side, I have a CSS code. So simply I can go through the HTML code in the left side, and the right side I can simply design the CSS code for it. Font family. Let's take this. So I can simply in the left side ఈ HTML కోడ్ చూస్తూ రైట్ సైడ్ లో మనం CSS కోడ్ రాస్తూ ఉండొచ్చు. స్ప్లిట్ చేసుకున్న స్క్రీన్ ని ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే విజువల్ స్టూడియోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది, స్ప్లిట్టింగ్ ఆప్షన్. మీరు ఏ ఫైల్ అయితే స్ప్లిట్ చేసుకోన్నారో ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది day5. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. day5.js. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫైల్ అనేది రైట్ సైడ్ లోకి రావాలి. ఓకేనా? సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని click on this. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే సిఎస్ఎస్, ఒక్క నిమిషం మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ లైవ్ గా. సో నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే day5.js కి డ్రాగ్ చేయాలి మీరు. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఇది ఎన్నికైనా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. అగైన్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ వన్ మోర్ ట్యాగ్ హియర్, అగైన్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ వన్ మోర్ హియర్. అర్థమవుతుందా? ఎలా అవుతుందంటే జస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. దానికి మళ్ళీ ఏం కోడ్ లేదు ఎక్స్ట్రాగా. జస్ట్ వీ నీడ్ టు క్లిక్ దిస్ ఆప్షన్. దట్స్ ఇట్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ క్రియేట్. అర్థమవుతుందా? దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. గ్రేట్. దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్, ఇన్లైన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్. సో ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అర్థమయ్యా, డిఫరెన్స్ అర్థమయ్యా మీకు? ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు, ఇంటర్నల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అండ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేసి. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ విచ్ కాన్సెప్ట్ యూ నీడ్ టు యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడగచ్చు, ఇప్పుడు ఇన్లైన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఇంటర్నల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఎక్స్టర్నల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేసి. సో నాకు సజెషన్ ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న కోడ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు ఒక 1 పేజ్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, లేదా 2-3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తున్నారంటే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ రాసుకోవచ్చు. 1 లైన్ 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఇన్లైన్ కోడ్ రాసుకోవచ్చు. 1 or 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తుంటే మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 10 లైన్ రాస్తున్నారా, స్టిల్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. ఇంటర్నల్ సిఎస్ ఎప్పుడు రాయొచ్చు? ఇంటర్నల్ సిఎస్ మీరు మాక్సిమం ఒక హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఒక 30-40 లైన్స్ రాస్తున్నారు అనుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్, అలాంటప్పుడు మీరు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్కి వెళ్ళొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ లో మీకు బాగా వచ్చింది, సిఎస్ఎస్ మీకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చు, యానిమేషన్స్ వచ్చు, అన్ని వచ్చు అనుకుంటే అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు సిఎస్ఎస్ కోడ్ ఇంటర్నల్ లో రాయలేరు, ఇన్లైన్ లో రాయలేరు. ఎందుకంటే సిఎస్ఎస్ కోడ్ అనేది చాలా పెద్ద కోడ్ వస్తుంది. చిన్న చిన్న వాటికి నువ్వు ఎక్కువ డిజైన్ చేయాలంటే ఫుల్ గా రాయాల్సి వస్తుంది. సో అవన్నీ మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయవు, కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అయితే సపోర్ట్ చేయవు ఇక్కడైతే. అందుకోసమే ఇన్లైన్ ప్రిఫర్ చేయొద్దాం. చిన్న చిన్న వాటికి అయితే మీరు ఇన్లైన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. యానిమేషన్స్ కి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ అట్ డిసడ్వాంటేజెస్ కింద స్క్రోల్ చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ యూఎల్ ఉందా, అగైన్ పైనకి వెళ్ళాలి. ఓ అది మర్చిపోయాను, మళ్ళీ కిందకి వెళ్తాను. ఓకే యూఎల్ ఫైన్. ఇప్పుడు యూఎల్ కి హైలైట్ చేసి ఇప్పుడు నేను యూఎల్ లో రాస్తున్నాను. మళ్ళీ యూఎల్ రాసి మళ్ళీ దానికి ఫోంట్ స్టైల్ ఇటాలిక్ అని పెడుతున్నాను. మళ్ళీ ఇది చిన్న కోడ్, యాక్చువల్ 60 లైన్స్ ఉంటేనే మనం ఇన్ని స్క్రోల్ చేస్తున్నాం. అదో 10,000 లైన్స్ ఉంటే కోడ్
ఎన్నిసార్లు ఎంత కిందకి వెళ్ళాలి, అదే అగైన్ యూ నంబర్, ఈ నంబర్ లైన్ నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ దట్, అగైన్ యూ నీడ్ టు గో టు ద డౌన్, you need to search for that, and you need to find the tag name, you need to go to the top in the CSS, again you need to write the code here. That's how this internal will be tough. అందుకే ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఫర్ 2 lines ఆఫ్ కోడ్ వీ నీడ్ టు ప్రిఫర్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ని లింక్ చేయడం మర్చిపోవద్దండి. అంత కోడ్ రాసి అవుట్పుట్ రాలేదు అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ వీ నీడ్ టు లింక్ దిస్. ఓకే, ఎనీవేస్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తూ ఉంటే ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీ పేస్టింగ్ దిస్. యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫైల్ నేమ్ హియర్. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రైట్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్. Great. So if you have any doubts, please make sure to note it down. Is the actual ways of writing CSS. Now let me jump into the ఎందుకని చెప్పాను కదా universal. What are these universal tags? All stuff. Let me delete all this stuff. Right? So universal tags, and we have a class, and we have a IDs, pseudo classes. What is this? Don't worry. So we will learn all these things in the next class, not today. Tomorrow we will learn what is this pseudo classes, what is this universal classes. Already మీరు universal చూసారు, p tag. It's like a universal tag. అర్థమవుతుందా? Universal class we can say it as. Again we have a class tag. Tags అంటే మళ్ళీ tags యూస్ చేయం ఇక్కడ. జస్ట్ ఆ క్లాసెస్ నేమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు ఎలా మనం p యూజ్ చేస్తాం బ్లూ కలర్ ఇవ్వడానికి, ఆ విధంగా మనం క్లాస్ ఐడీస్ స్యూడో క్లాసెస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. డోంట్ వరీ, వీ విల్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ tomorrow. Okay, these things. Great. So is there any doubts for you?